ओम यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत परिभाषा पेज नंबर 173। आकाशादीनि पंचभूतानि अपंचीकृतानि तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते। उत्पत्ति प्रकरणम इज गोइंग ऑन। टीका 4th लाइन। तथा च श्रुति ही तस्माद्वाय तस्माद् आत्मन आकाश संभूतः वायोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी इति। सो तस्मात् फ्रॉम दैट आत्मा और ब्रह्म आकाशादि पंच महाभूत उत्पत्ति इज सेड इन श्रुति ऑल्सो। these पंच महाभूत आर पंचीकृत और अपंचीकृत। अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पत्ति। फ्रॉम ब्रह्म आकाश उत्पत्ति, then from akasha vayu means ब्रह्म भावापन्न आकाश भावापन्न ब्रह्म। from that brahma vayu, then vayu bhavapanna brahma, from that agni. So brahma alone gets that akasha bhava and produces vayu. Brahma gets vayu bhava and produces teja. Why in this way it is explained? Because then nobody will think that the utpatti of one mahabhuta is from another mahabhuta. So Brahma is upadana karanam for everything. So same thing you can actually say mrittika bhavapanna Brahma is karanam for ghata. If we use the same pattern of thinking. टीका फर्दर अपंचीकृत भूतानामेव पुराणादिषु तन्मात्र पद प्रतिपाद्यता इति आशयन आह तन्मात्र। This apanchikrita panch mahabhuta alone in Purana they are called tanmatra. So therefore here it is given akashadini panchabhutani apanchikritani tanmatra pada pratipadyani उत्पद्यन्ते। तन्मात्र 1 number टिप्पणी we saw शब्द subsparsh all are tat tat matra iti tanmatra. Shabda tanmatra will have only shabda, sparsha tanmatra will have only sparsha, rupa tanmatra will have only rupa. इमानी सूक्ष्म भूतानि अपंचीकृत पंचम तन्मात्राणि तज्जानां श्रोत्रादीनां इंद्रियाणां प्राणादीनां वायुनां सूक्ष्मत्वं we saw.
फर्दर तत्र आकाश शब्दस्य शब्दो गुणः, सॉरी, तत्र आकाशस्य शब्दो गुणः, आकाश है शब्द एज इट्स गुण. इन टीका पंचीकृत भूतेषु शब्दादि गुणोपलब्धेः, अपंची प इज मिसिंग, अपंचीकेषु अपि अनुमान सिद्धांतान आह. इन पंचीकृत पंच महाभूत शब्दादि गुण उपलब्धि इज देयर. इन अपंचीकृत दे आर अनुमान सिद्ध. इन पंचीकृत दे आर प्रत्यक्ष शब्द स्पर्श आदि. इन अपंचीकृत दे आर अनुमान सिद्ध. सो अपंचीकृतेषु अपि अनुमान सिद्धान तान तान कान शब्दादि गुणान अनुमान सिद्धान तान आह. प्रतीक शुड बी तत्र, नॉट अत्र. तत्र आकाशस्य शब्दो गुणः. सेकंड नंबर टिप्पणी. तत्र तत्र मीन्स तेषु अपंचीकृतेषु, आकाश है शब्द गुण. ननु तन्मात्राणां सूक्ष्मत्वेन अनुपलभ्यमानत्वे किमर्थं तत्र गुण अंगीक्रियन्ते इति चेत् न. तन्मात्र तन्मात्रास आर सूक्ष्म, सूक्ष्मत्वेन दे आर नॉट उपलब्ध. If they are not available for knowledge directly, how do you say they have guna? Kimartham tatra guna angikriyante iti chet na. Na means सूक्ष्मत्वेन अपि ते उपलभ्यन्ते. तज्जेषु स्थूल भूतेषु गुणोपलब्धेः अकारणकत्व प्रसंगात् तत्कारणेषु अवश्यं गुणानाम् अंगीकार्यत्वात् इति. Who will explain this line? Anybody wants to try? तज्जेषु स्थूल भूतेषु, तज्ज, that means अपंचीकृत पंचमहाभूत. अपंचीकृत पंच महाभूत. जन्य is पंचीकृत स्थूल महाभूत. So तज्जेषु स्थूल भूते, स्थ is given, make it स्थूल भूतेषु गुणोपलब्धेः. There in स्थूल पंच महाभूत गुण उपलब्धि is there. That cannot be akarana, means that guna should be there in its karana also.
otherwise गुणोपलब्धेः अकारणकत्व प्रसंगात्. Therefore तत्कारणेषु अवश्यं गुणानाम् अंगीकार्यत्वात्. तत्कारणेषु अपंचीकृत पंचमहाभूतेषु गुणानाम् अवश्यम अंगीकार्यत्वात्. We have to accept that they also will have guna. Okay. What kind of guna will be there? See tika on the next page. Tatra means apanchikrita akasham adi bhuteshu. Akashasya shabdo guna. Vayostu shabda sparshau. Vayu will have two guna. Vayu of its, sparsha of its own. Akasha coming from its karana. Shabda coming from its karana, akasha. So Vayu will have Shabda also and Sparsha also. Tejasastu Shabda Sparsha Rupani. Tejas's own guna Rupa. But this is called Karana Guna Prakramanam. Karanasya Gunanam Karya Prakramanam. Karana Gana Guna Prakramanam. These are Panchikrita or Apanchikrita? Panchikrita. How? Your topic is Panchikaranam has not happened yet. This is Apanchikrita only. अपंचीकृतानि तन्मात्र पद प्रतिपद्यानि उत्पद्यन्ते. आकाशस्य शब्दो गुणः. वायोस्तु शब्द स्पर्शौ. पंचीकरणम has not happened. तेजस is त्रिगुणात्मकम. जल is गुणात्मकम. अपाम तु शब्द स्पर्श रूपरसः. पृथिव्यास्तु शब्द स्पर्श रूपरस गंधाः. So पंच गुणात्मिका पृथ्वी. मतम निरस्यति. नैयायिक मत, what do they say? न च शब्दस्य आकाश मात्र गुणत्वम्. Shabda is only in akasha. Sparsha is only in vayu, they say. But in their siddhanta, vayu utpatti is not from akasha. How in their siddhanta vayu utpatti takes place? Paramanu from there. So there is no utpatti. Vayu is nitya. Vayu paramanus are nitya according to them. So there is no question of utpatti only. And they say it has only sparsha guna. Akasha has only shabda guna. Prithvi has only gandha guna. So in Vedanta Siddhanta, because there is karya karana bhava between akasha, vayu, teja, jala, prithvi, other gunas are also available. Shabdasya akasha matra gunatvam na. Vaivadapapi tadupalambhat. In vayu also, this upalabdhi is there. In tika, पंचीकृत वायवादौ तद उपलम्भात् अपंचीकृत वायवादावपि तद उपलम्भ इति भावः. In पंचीकृत वायु, they are there. पंचीकृत वायु है शब्द स्पर्श. पंचीकृत अग्नि है शब्द स्पर्श रूप. Therefore he says
In Apanchikrita also they are available. Tadupalamba iti bhavaha. न च असौ भ्रमः, and this is not bhranti. Badhaka abhavat. That Vayu has Apanchikrita, Vayu has two gunas, Shabda and Sparsha, is not Brahma. Apanchikrita Vayu has two, Tej has three, Jal has four gunas. This is not Brahma because there is no Badhaka. In this regard, there is another Tika on Vedanta Paribhasha, which is much more elaborate and complex. In that Tika, they have given, I'll just read it. So some Tikakars might have some different thinking. This is called Paribhasha Sangraha. In that, he says, Vaivadav api tadupalambhat Vaivadav iti, Sthula Vaivadav iti. They are available in Sthula Vayu. Therefore, you should understand it is in Sukshma. Adipadena Agnyadi Bhuta Varga Parigraha. Tatha cha Sthul Vaivadav शब्द उपलम्भात् तत्कारणेनापि शब्द गुणकेन भवितव्यम् कार्य गुणस्य कारण गुण जन्यत्व नियमात् इति भावः. So they all agree. Actually, there is not much disagreement with this. And this is not a Bhranti. Why? Badhak abhavat. 1 number tippani. लौकिक भ्रमस्य संसार दशायां बाध अवश्यम भावेन वायवादी शब्दस्य बाधाभावात् न भ्रमत्वम इति. लौकिक भ्रम in samsara dasha, its badha has to happen. If it is a bhranti, its badha will happen. But Vayu has shabda, in that there is no badha. Badha abhavat na brahmatvam iti. So it is not a bhranti. And I was checking Vedanta Sar also. In Vedanta Sar, nowhere it is given that Apanchikrita Panchamahabhuta Vayu has only sparsha. In this way, it is not given. So, this Vedanta Paribhasha Matam, Pramanika Mata, in this way, we should think. Imani Bhutani Triguna Maya Karyani Trigunani. And these Bhutas, they are Triguna Maya Karya. Gunaha Sattva Rajas Tamansi. The three Sattva Rajas Tamo Guna, they are the Gunas. Tika. Nanu Jaladavapi Gandhopalambhat Katham Tasya Prithvi Matra Gunatvam iti Chetna.
This line is there in this other tika also. Nanu jaladau gandhopalabdhivat shabdopalabdhi api aupadiki iti chet tatraha na. In jala, gandha upalabdhi is there. So, how do you say it is prithvi matra gunatvam? इति चेतना तस्य पंचीकृत पृथ्वी अंश संबंध कृतत्वेन जलादेः पृथ्वी कार्यत्वेन बाधक सद्भावेन च भ्रमत्वात्. In jala, gandha, when it is upalabdha, that gandha in jala, you understand what is the question? Jala should have how many gunas? 4. What are they? Shabda, Shabda, Rupa, Rasa. Rasa. Shabda, Sparsha, Rupa and Rasa, not Gandha. So somebody is asking, in Jala Gandha is also there sometimes. So why do you say that Gandha is only in Prithvi, not in the other 4? Iti chetna tasya panchikrita prithvi amsha sabda sambandha kritatvena. The panchikrita prithvi amsha sambandha is what is causing this. Jaladehe prithvi akaryatvena. Prithivya karyatvena it should be. Prithvi, let me see other tika. Is there any other reading on this? Prithivya karyat? No, Swami. No, Swamiji. So Jaladi is not karya of Prithvi. Prithvi akarya. Jala is not Prithvi karya. Jala was Prithvi karya. Gandha guna of Prithvi would appear in Jala. But Prithvi is Jala karya. Jala is not Prithvi karya. Jaladehe Prithvi akaryatvena badhaka sadbhava. Badhaka is there in what? The Gandha available in Jala, in that there is badhaka. Jala cannot be there in, Gandha cannot be there in Jala, but it is appearing. So I can understand, because Jala is not Prithvi Karya, therefore Gandha should not be there. But if it is there, that means it is because of Panchikrita Prithvi Amsha getting associated with Jala, and that is why there is smell in the water. And therefore, Jala having Gandha is Bhranti. Bhranti means it is not guna of Jala, it is guna of something else. Etesham trigunaत्मकत्वे अपि सत्वगुण प्रधानेभ्य एभ्यो यद उत्पद्यते तद आह. All of them are trigunaत्मक. Trigunaत्मकत्वे अपि सत्वगुण प्रधानेभ्य एभ्यो यद उत्पद्यते. सत्वगुण प्रधानेभ्य एभ्यो यद उत्पद्यते तदाह. एभ्यः केभ्यः? गुणेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः. अपंचीकृत अपंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः. यद उत्पद्यते तदाह. एतैश्च सत्वगुणोपेतैः पंचभूतैः व्यस्तैः पृथक पृथक
क्रमेण श्रोत्र त्वक् चक्षु रसन घ्राणाख्यानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते. This is all tattva bodha now. From these three gunas, out of them, from sattva guna upetaihi panchabhutai. Sattva guna upeta apanchikrita panchamahabhuta. Vyastaihi. Vyasta means not milita, not together, separated. Prathak prathak kramena shrotra tvak chakshu rasana grahana. From the akasha, vayu, teja, jala, prithvi. 5 ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते. एतैहि अपंचीकृतैहि. एतेभ्यः पुनराकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि जायन्ते. फ्रॉम दीस पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्य, सो आकाश वायु इत्यादि all put together, chitta ahankara means antakaranam jayante. Antakaranam jayate. Antakaranam is actually one with 4 types of vrittis. Therefore, jayante is given. Next page, tika. Wait. श्रोत्रादीनां पंचानां क्रमेण दिग्वात अर्क वरुण अश्विनो अधिष्ठातृ देवताः. श्रोत्रादीनां पंचानां, दिस श्रोत्रादि 5 क्रमेण दिग्वात अर्क वरुण अश्विनी कुमार, they are अधिष्ठातृ देवतास. So अर्क is अधिष्ठातृ देवता for Chakshu. Correct. And Varuna for Rasana. Rasanendri. Dig for Shrotrendri. मनादीनां चतुर्णां क्रमेण चतुर्मुख अच्युता देवता. And mana adi antakarana kramena in the sequence. Chandra for mana, Chaturmukha Brahma for buddhi, Shankara for ahankara, Achyuta for chitta. In Tattvabodh they have given Chittasya Vasudevaha. Here it is given Achyuta. Bhagavan has so many names. For ahankara, I think it is given Rudra. Here it is given Shankara. In Tika, Manasah Sthanam Galantaram Buddher Vadanam Ahankarasya Hridayam Chittasya Navihi Iti Shariraka Upanishadi Mana Adi Golakani Uktani. Manasa Sthanam is Galantaram, in the throat. Buddhi Vadanam, on the face, Buddhi. Ahankara Hridayam. And Chitta is in Navi. Iti Shariraka Upanishad. There is some Upanishad. Mana Adi Golakani Uktani. Mana Adi are their Golakas are mentioned there. Dig Vata Arka Pracheta Ashvi iti Bhagavatam Anusatyaha. And there Dig Vata Arka, then Prachetas are given. Here what is given? Varuna. Varuna is Pracheta. So according to Bhagavatam, Anusritya is given here. Shrotradi namiti.
यद्यपि सुबालोपनिषदि घ्राणस्य पृथ्वी देवता उक्ता तथापि पृथ्वी अभिमानिन्या देवताया अश्वात्मना तद अधिष्ठातृत्वाद अविरोधः. Subala Upanishad is there. In that, Granasya Devata is called Prithvi. So you say here it is said Granasya Ashwini Kumaro. Tathapi, Prithvi Abhimani Devata is Ashwini Kumara. Therefore, Prithvi Abhimaninya Devataya Ashwatmana. Ashwa means Ashwini Kumaratmana. Tad Adhishthatratva Avirodha. There is no Virodha. So there are other Upanishads like Shariraka Upanishad, Subala Upanishad, etc. So should we study or not? You study 10 with Bhashya Tika properly. And that is enough. 1 or 2 minor Upanishads you can study, like Kaivalya, etc. Raja Pradhananam Esham Karyam Aha. Now Raja Pradhana. Raja Pradhananam Esham. Esham? Kesham? Bhutanam. Apanchikrita Panchamahabhutana. Only Bhutanam, if you say, in vagueness will remain. Then later you will have a doubt whether this is from Panchikrita or Apanchikrita. Etaireva rajogunopetaihi panchabhutair vyastayir yathakramam vakpanipada payu upasthakyani karmendriyani jayante. From these rajoguna upetaihi, rajoguna upeta, panchabhutaihi, from the Panchamahabhuta, Rajoguna upeta, presided over by Rajoguna separately. Yathakramam, in the same sequence, Vakpani Pada, Karmendriyani, they are Jayante. Tesham cha kramena Vanni Indra Upendra Mrityu Prajapatayo Adhishtatra Devataha. Kramena Vanni Indra Upendra Mrityu and Prajapati. They are the Devatas. Adhishtatra Devata. रजोगुणोपेत पंचभूतैः एवं मिलितैः पंचवायवः प्राणापान व्यानोदान समानाख्या जायन्ते. एंड फ्रॉम रजोगुणोपेत पंचमहाभूत मिलित पंचवायवः, दी 5 वायुस, प्राणापान व्यानोदान समान, दे आर उत्पद्यन्ते. टीका. तेषु पंचवायुषु प्राणम लक्षयति. Among those pancha prana, he says, what is prana? Tatra praggamanavan vayuhu pranaha nasadi sthanavarti arvaggamanavan apanaha payvadi sthanavarti vishwaggatiman vyanaha akhila sharirvarti urdhvaggamanavan उत्क्रमण वायु उदानः कंठस्थानवर्ती अशित पीत अन्नादि समीकरण करः समानः नाभिस्थानवर्ती. So 5 pancha pranas, their karyam praggamana or vak. Prag means urdhva, but prag actually coming out in this way. Arvak means going down. Payu, Adhisthan, Vishwagatiman, in entire body. Urdhva Gamanavan, that which takes you further to the next journey, etc. And Samikaranakaraha is Samana. Their sthanam are given. Nasadi
So Nasadhisthana is for prana. Vadhisthana is apana. Akhila Sharira Vyana. Kantha Udana. Nabhau Samana. Tika. उत्क्रांति समय उदानस्य ऊर्ध्वगति मत्वेपि न अति प्रसंग बिकॉज ऑफ दैट हाँ सर्वदा ऊर्ध्वगतिमान इत्यर्थ व्हेन इट सेड ऊर्ध्वगतिमान मीन्स उदान वायु इज सर्वदा ऊर्ध्वगतिमान एंड देयरफॉर एट द टाइम ऑफ डिपार्चर उत्क्रांति समये उदानस्य ऊर्ध्वगतिमत्व इज देयर somebody says but all the time ऊर्ध्वगति yes वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् इति ऐतरेय श्रुतिम अनुसृत्याह न असौ नहीं नासादि स्थानवर्ती वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् नाभ्यादि नासिका पर्यन्तानि स्थानानि आदि पदार्थः फ्रॉम नाभि अप टू नासिका ऑल पंच महाभूतस they are the adi padartha nasadi so what how will you understand adi nasa vayu akhila sharira kanthasthana nabi in this way अपानम लक्षयति अर्वागमनवान अधोगमनवान नाभ्यादि पायु पर्यंत स्थानानि आदि शब्दार्थ फ्रॉम नाभि ऑल द वे टू पायु तथा च ऐतरेय श्रुति मृत्यु अपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् So apana, according to Aitareya, is in Navi. And according to here, it is given it is in Payu. Apana is in Payu. So therefore, Tikakar says, Nabhyadi Payu Paryanta Sthanani Adi Shabdartha. From Nabhi all the way up to Payu is Apana. This question once it had come in Brahadaranya class. So there is a clarification here. From Nabhi all the way up to, so if you take Nabhi as a center, then that which is going above, that which is going below is area. And from Nabhi up to Nasika, oh, that is what it means. Nabhi to Nasika is Prana. Nabhi below is Apana in this way. One of our Mahatmas, his Nabhi is moved. It is not in the place. So his pranas are all disturbed. Nabhi is very, it is the center. इति व्यानम लक्षयति विश्वगमनवान विश्वगमनवान सर्वतो गमनवान उदान लक्षणम आह ऊर्ध्वमिति प्राणे अति प्रसंगम आशंक्याह उत्क्रमण एट द टाइम ऑफ उत्क्रमण इस उदान वायु is activated maximum. लोकांतर यात्रा काले ऊर्ध्वगमनवान इत्यर्थः. When you have to do lokantara, one loka to another, you need lot of fuel to fire the rocket called Sukshma Sharira. Okay, up to this we will keep. Om
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।